Now we know the idea how to multiply a whole number by a fraction. How to multiply the whole number by a fraction, correct? The next we go the next type, the next idea. That one is fraction as an operator of. Okay, the fraction as an operator of. Okay, we always say like this: 1 by 2 of 10, 1 by 6 of 30, like that, correct? Then 1 by 6 of. What do you mean by of? It's only the of means only one, that one is into multiplication. 1 by 2 of 10 means 1 by 2 into 10. Okay, then here we apply the idea what is an of. Then we finalize it, the first example. Okay, the first one, 1 by 2 of, and the second we finding the question like this, 3 by 8 of 72. 3 by 8 of 70. Then we finding the two questions. The first question is 1 by 2 of 60 and the second question is 3 by 8 of 72. Then what is an idea? Then 1 by 2 of 60 is means 1 by 2 into 60. Okay, 1 by 2 into 60. Of means into multiplication. Okay, then 1 by 2 into 60 is equal to 1 into 60 by 2. Correct? 1 into 60 is 60. 60 by 2. What is 60 by 2? 60 by 2 is equal to 30. Okay. Then 3 by 8 of 72. Then how do we do 3 by 8 of 72? 3 by 8 of 72 means 3 by 8 into 72. Okay. Is equal to 3 by 8 into 72. How do we do? 3 into 72 by 8 is equal to 72 into 3 is 216 by 8. Is possible to divide it by 216. 27. What is the answer? 216 by 8 is equal to 27. Then what do you mean by of? Of means is multiplication, is a product. Okay. Is 1 by 2. Of means 1 by 2 into. Of means into. Okay. എന്താണ് മക്കളെ എത്രയേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്താണ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓഫ് മീൻസ് ഇൻറ്റു. ഓഫ് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 1 by 2 of 30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1 by 2 into 30 എന്നാണ്. 3 by 8 of 72 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം, അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? 3 by 8 into 72. Then we know the idea how to multiply a fraction and a whole number. Is possible to divide, then you must to divide that one. Is possible to reduce, you must reduce that ones. Clear? Our first question is like this: find 2 by 3 of. First one is 18 and second one is 27. Okay, here we have the two questions. We need to find the 2 by 3 of first number 18 and second number 27. Okay, then of means we know the idea what in by of. Of means into. 2 by 3 of 18 means 2 by 3 into 18. Okay, so we are starting our work. The first one, 2 by 3 of 18 is equal to 2 by 3 into 18. 2 by 3 of 18 is equal to 2 by 3 into 18 is equal to, how do we multiply? 2 into 18 by 3. Correct? 2 into 18 by 3. Then 2 into 18 is 36. 36 by 3. What is 36 by 3? Is equal to 12. Okay? Or otherwise, it's very easy. We do one more step is like this. 2 by 3 into 18. Here, the 18 is divisible by the denominator 3. Correct? 18 is divisible by the denominator 3. Then it's possible to divide 3 and 18. How many times? 6. Then 2 into 6 is equal to 12. That time also we get the same answer. 2 by 3 of 18 is possible to do two methods. The first method is like this. This method, the second method. You write any one of this. Okay. Then the second method is only applicable only like this. This number is divisible by the denominator. Then only possible to do the second method. Okay, is the general idea to do all this type of question. Okay, അപ്പോൾ മക്കളെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാം.
ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തു വരുന്ന രീതി. 2/3 ഓഫ് 80 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2/3 ഇൻറ്റു 18 നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഹോൾ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അവസാനം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷെ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മെത്തേഡിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ വരുന്ന ഈ നമ്പറിനെ ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ, ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, otherwise we just multiply the numerator and number and we write these steps. ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. Then our second question, 2/3 of 27. What is 2/3 of 27? Then 2/3 into 27. Now we follow the general idea. How should we do? 2/3 into 27 is equal to 2 into 27/3. 2 into 27/3 means 2 into 27 is 54/3. What is 54/3? 54 divided by 3. What is 54 divided by 3? How many times 3 goes to 5? 1 times. 3. Then 2. 4. How many times? 8 times. 8 into 3 is 24. 0. Correct? Then what is the answer? Answer is 18. So the 2/3 of 27 is 18. Okay, it's an idea we follow the case of off. Off means into. Okay, here we doing one more question by the application of off. Okay, so what is the first question? The question is find 4/5 of 20 and 35. Okay, then as the first, how do we start the work? As the first, we start the work list. 4/5 of first 20 is equal to 4/5 into 20. 4/5 into 20 is equal to 4 into 20/5. 4 into 20/5 is equal to 80/5. Correct? 80 into 5. Then how do we divide? We divide like this. How many times 5 goes to 8? 1 times. Correct? 1 times. Then 1 into 5, 5. But here the number is 8. Then how many is balanced? 3 is balanced. We just add 3 in front of 0. What do you get the number? 30. Then 30 divided by 5. What is 30 divided by 5? Is 6. So what is the answer of 80 divided by 5? 80 divided by 5 is 16. What is the answer? 16. That means 4/5 of 20 is equal to 4/5 of 20 is equal to 16. Okay. The next we do in the second one. What is that? 4/5 of 35. 4/5 of 35 is equal. 4/5 of 35 is equal to 4/5 into 35. Correct? Then 4 into 35/5. Correct? Then 4 into 35. What do you get? 140. 140/5. 4 into 35/5 is equal to 140/5. What is 140/5? How many times 5 goes to 14? 2 times. Correct? 2 times. Then 2 into 5 is 10. How many is balanced? 4 is balanced. Then in front of 0 we put in the 4. Then what is the number? 40. Then how many times 5 goes to 40? 8 times. So answer is 28. So 4/5 of 35 is 28. Okay, I think you got this idea. This idea is very easy. Correct? So off means it's a multiplication. Clear? Our next question is like this. In a class of 40 students, 1/5 of the total number of students like to study English, 2/5 of the total number of students like to study mathematics, and the remaining students like to study science. Then what is the question? The first question is, how many students like to study English? Second one, how many students like to study mathematics? And third one, what fraction of the total number of students like to study science? What fraction of the total number like to study science?
Okay. Then here is very direct question. What is that? Is an application of. What is given here? In a class, the total number of students is equal to 40. അല്ലേ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്? ക്ലാസ്സിൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? 40 പേരുണ്ട്. അതിൽ എത്ര പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? 40ന്റെ 1/5. The 1/5 of 40. Correct. Then how many persons like to study the mathematics? 2/5 of the total number of students. 2/5 of 40. And the remaining students, what they like? They like to study science. Then what are the question? First we need to find the how many students like to study English. എത്ര പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ എത്ര പേരാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മൂന്നാമത് എന്താ പറയുന്നത്? എത്ര പേര് സയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല ചോദ്യം. എന്താണ് ചോദ്യം? വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക്ക് ടു സ്റ്റഡി സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ കുട്ടികളിൽ എത്ര പേര് സയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫോം അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എഴുതണം? The fraction, to convert in the form of fraction. Okay, then we know we starting our work. What is that? What are given first? Given first total number of students. The total number of students is equal to 40. Correct? Then we starting to find the first one. Then what is the first question? How many students like to study English? Then the number of students like to study English is equal to, what is that? That is 1/5 of the total number of students. How to write? 1/5 of means 1/5 into total number of students. What is total number of students? 40. 1/5 into 40. What is 1/5 into 40? That is 1 into 40/5 is equal to 1 into 40 is 40. 40/5 is equal to 8. 40 divided 5 is 8. Second, number of students like to study math is equal to, what is how many students like to study math? The 2/5 of the total number of students. 2/5 of means 2/5 into total number of students. What is that? 40 is equal to, how to write? Is equal to 2 into 40/5. 2 into 40/5. Okay. Then how many students like to mathematics? 2/5 of the total number of students. 2/5 of total number of students means 2/5 into 40. That is 2 into 40/5. What is 2 into 40? That one is 80. 80/5. Correct? 80/5. Then what is 80/5? 80/5 is equal to, how do we divide? How many times 5 goes to 8? 1 times. Correct? 1 time. Then 3 is balance. 30. How many times? 16. So answer is 16. Then how many students like to study mathematics? 16. Then number of students like to study English equal to 8. The number of students like to study maths is 16. Correct? Then one more is remaining. What is that? The number of students to study science. Otherwise it's not possible to write the fraction. Correct? First we need to find the number of how many students like to study science. Then how do you get? The third one. First, number of students to study science. Meaning all like to study science. Correct? Then how do we find that one? We subtract the total of 8 and 16 from 40. That is easy. Am I right? That one is 40 minus 8 plus 16. That is equal to 40 minus 24. Like, number of students, the remaining all like to study science എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കിയിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്ത് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്? സയൻസ് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെ എത്ര പേരുണ്ട്? 40 പേരുണ്ട്. അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? 8 പേര്. മാത്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? 16 പേര്. അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണവും മാത്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണവും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഏതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ. ദാറ്റ് ഈസ് 40 minus
8 plus 16. 40 minus 24. What is 40 minus 24? Is equal to 16. Okay, then what is the question? Question is not ask the number of students, the question ask the fraction form. Therefore, the required fraction is equal to 16 by 40. Correct? What is the required fraction is equal to 16 by 40. Okay, I think you got it. This one. It's an easy question, am I right? One more question. The question is Vidya and Pradha went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Okay. Vidya consumed 2 by 5 of the water. Pradha consumed the remaining water. So, what is the question? The first question is how much water did Vidya drink? Second question, what fraction of the total quantity of the water did Pradha drink? Okay? എന്താണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്? രണ്ട് പേര് പിക്നിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആരൊക്കെ? വിദ്യയും പ്രതാപും പിക്നിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അമ്മ കൊടുത്തത് എത്ര ലിറ്റർ വാട്ടർ ആണ്? 5 ലിറ്റർ വാട്ടർ ആണ് അല്ലെ? അതിൽ എത്ര ലിറ്റർ ആണ് വിദ്യ കുടിച്ചത്? വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചത് 2/5 ആണ്. 2/5 ഓഫ് ദ വാട്ടർ, ദ ടോട്ടൽ വാട്ടർ. അതിന്റെ ബാക്കി അതിൽ മിച്ചം വന്നത് ആരാണ് കുടിച്ചത്? പ്രതാപ്. മിച്ചം വന്നത് പ്രതാപ് ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം വിദ്യ എത്രമാത്രം വെള്ളമാണ് കുടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രതാപ് എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചു എന്നല്ല ചോദിച്ചത്, ആകെ ലിറ്ററിന്റെ എത്രയാണ് പ്രതാപ് കുടിച്ചത് അതിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലേക്ക് എഴുതണം. ടു കൺവേർട്ട് the amount of water consumed the Pradap in the form of fraction. Correct? So, we starting as usual. The first one is an of, the application of of. Correct? Of means into. Then, first, the total liter of water is equal to 5. Correct? Total liter of water is equal to 5. Then, what is the first question? Then, how much water did Vidya drink? Therefore, the amount of water Vidya drink is equal to, what is that? 2/5 of the water. 2/5 of the total liter of water. Then what is the total liter of water? 5. That is 2/5 of. 2/5 of means 2/5 into. The total liter of water is 5. Then 2/5 into 5. Okay. നമ്മളെ പറഞ്ഞത് വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചത് എത്ര ലിറ്റർ വാട്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 2/5 ഓഫ് ദി വാട്ടർ. ആകെ വാട്ടറിന്റെ 2/5 ആണ് ആരുപയോഗിച്ചത്? വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചത്. ഓഫ് മീൻസ് ഇൻറ്റു. നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? 2/5 into 5. Then how to write? We multiply this 2 into 5/5 is equal to 10/5. What is 10/5? Is equal to 2. Then 2 liter. Correct? Then the Vidya consumed the water. Vidya drank the water. How much liter? 2 liter water. Therefore, what is the next? What is the next? The second question is what fraction of the total quantity of water did Pradap drink? For writing that, we need to know first how much liter consumed the Pradap. Correct? How much liter consumed the Pradap? Then how do we get that one? We know the total number of liter. What is the total? We know the total liter of water. What is the total liter of water is equal to 5. What is the amount consumed the Vidya? The amount of water consumed the Vidya is equal to 2 liter. So, remaining. How much is remaining for consumed the Pradap? The amount of water consumed Pradap is equal to total minus the amount of water consumed Vidya. Correct? That means 5 minus 2 is equal to 3. Therefore, the next one, the second one. Amount of water consumed by Pradap is equal to 5 minus 2 is equal to 3 liter. Therefore, required fraction is equal to by 5. What is the required fraction? The required fraction is equal to 3/5. Okay. Two word problems are the application of. Of means into. Okay. I think you got it this.